Okay, so we continue with driven motion. Okay, in this section, we will consider an external force acting on the system. One of the examples of external force is the movement of the support of the spring. We use the non-homogeneous differential equation to model this system. The differential equation is a dx square dt square. Yang ni d square x Okay, d square x dt square plus b dx dt plus cx equals to ft. The general solution is xt equals to xc plus xp, where xc is a complementary solution or transient solution and xp is a particular solution or steady state solution. We will consider two cases of driven motion with damping and without damping. Okay, so kita ada satu lagi topik dekat sini which is driven motion. Okay, untuk driven motion ni kat sini, okay, first, okay, kat sini you all tukar dulu Yang ni sebenarnya this one d square x kan, d square x dt square. Okay, then kita ada xc plus xp, so dia akan sama dengan non-homogeneous untuk case ni. Okay, then kat sini biasanya kalau xc kan kita panggil complementary solution dalam chapter 4. Okay, dalam case ni kadang-kadang dia tulis find complementary solution, ataupun satu lagi mungkin dia panggil transient solution. So yang ni untuk xc. Kalau dia nak transient solution, maksudnya dia nak xc. And then another one is particular solution, xp. So sometimes we use particular solution, and then dalam application biasanya dia kata steady state solution. Okay, so we will consider two cases of driven motion with damping and without damping. So sebelum kita teruskan untuk driven motion, okay, saya buat conclusion dekat sini supaya kita tak confuse kan. Okay, first, mula-mula kita ada undamped motion. Okay, undamped. Okay, undamped ni bentuk dia just macam ni. M d square x dt square. Okay, m d square x dt square plus kx equals to 0. So yang ni untuk yang first tu kan, first part tu yang kita belajar untuk undamped motion. Okay, and then second one kita ada damped motion. Okay, damped dia beza dekat sini. Dia ada apa? Damping force plus beta dx dt plus kx equals to 0. So dia nampaklah macam sebenarnya case 1 dengan 2 ni dia adalah homogeneous sebab dia equals to 0. And then kat sini kalau awak tukar pada auxiliary plus c, then awak akan solve. Then biasanya kat sini dia akan dapat m tu imaginary. Sebab apa imaginary? Sebab am square plus c kan equals to 0, plus c ni awak pindah sebelah kanan dia akan jadi negatif. And then m square kalau negatif dia dapat imaginary. And then this one biasanya auxiliary equation awak akan dapat dalam bentuk ni. Okay, then awak kena factorize kan. Okay, awak factorize sebelah ni. So dia akan ada 3 cases. Sama ada d1 equals to d2. Yang ni m lah, sama dengan m. Cuma dalam case ni kita guna d sebab kita tak nak confuse dengan mass. Ataupun d1 not equals to d2. Ataupun satu lagi dapat bentuk imaginary. So yang ni untuk case number 1 undamped motion, case number 2 damped. Okay, then case number 3 yang kita akan belajar ni adalah driven. Okay, beza driven, dia ada 2 case. Satu with damping, and then dia ada satu lagi case 2 without damping. Okay, dia sama je sebenarnya. Dia cuma kalau with damping, case number 1, kalau with damping, okay, with damping maksudnya function dia akan jadi macam ni. M d square x dt square plus beta dx dt plus kx equals to fx. Dia macam maknanya awak akan solvekan non-homogeneous. Yang kita belajar chapter 4 tu kan, yang sama ada kita guna undetermined coefficient ataupun variation of parameters. Okay, then case number 2 without. Okay, without damping sama je, cuma dia beza dekat sebelah kiri.
dt square plus kx equals to fx. So kesimpulan dia kita ada 3 jenis motion, undamped, damped dengan driven. Undamped dengan damped ni adalah homogeneous, tapi driven adalah non-homogeneous. And then undamped dia tak ada beta ataupun dia tak ada damping. Kalau damped dia ada damping force. And then driven ni dia ada damping, ada yang without damping. Tapi dia sebelah kanan dia adalah non-homogeneous. Ni kan sebelah kanan ni dia adalah non-homogeneous differential equation. Yang ni dia boleh ada dua-dua case. Case 1 dan case 2. Okay. Next. Okay, kita tengok dulu untuk with damping. Okay, with damping. Okay, so kita akan ada kat sini case number 1 and case number 2. Dia beza dekat sini je. Dia ada beta. So, yang sebelah kiri ni sebenarnya kita dah solve dah untuk yang first tadi. So, awak dah boleh tengok kat sini. M d square x dt square plus beta dx dt plus kx equals to ft. Beta not equals to 0. Ft not equals to 0. Sebab kalau beta equals to 0, dia dah jadi without damping. And then kalau ft equals to 0, dia dah jadi homogeneous. And then another one is without damping. So dia cuma beza yang tak ada beta. And then still ada ft. The non-homogeneous differential equation can be solved using either the method of undetermined coefficient or variation of parameters. Cumanya kebanyakan solution kita biasanya guna undetermined coefficient. Sebab kalau awak tengok undetermined coefficient ni dia lebih simple kan, cara apa, lebih simple lah berbanding dengan variation of parameters. So since dia adalah application, so bila application dia memerlukan awak fahamkan dulu soalan tu and then baru solve. So biasanya kebanyakan soalan dia akan bagi guna method undetermined coefficient. Sebab variation of parameters ni method dia pun dah banyak kan, step by step tu dah banyak. So kalau kita tengok balik chapter 4, so yang ni lah lebih kurang yang ni chapter 4. Kalau awak tengok contoh soalan ni, soalan this one, saya ambil contoh satu lah, soalan untuk trigo function kan, trigo function. So yang ni lah sebenarnya bentuk yang kita nak dapatkan. Kalau yang ni with damping sebab ada ni kan, nilai ni. So dia samalah dengan chapter 4. Okay, then dia ada function dekat belakang ni. So bila ada function dekat belakang, kita refer balik pada method sama ada undetermined coefficient ataupun variation of parameters. Cuma saya just ingatkan je lah, kebanyakan soalan kita boleh guna undetermined coefficient je. Kecuali macam kat sini kalau trigo, kalau cos, sin semua, yang ni boleh guna undetermined coefficient. Kalau selain daripada ni baru kita guna variation of parameters. So konsep dia sama, cuma yang penting sekali awak kena kumpulkan information. So kalau kat sini okay, kalau kita nak solvekan, kita cuba tengok example 2.6. Okay, so kita consider for the example 2.6. Okay, a mass of 1 kg stretch a spring 1.96 meter and comes to rest at equilibrium. The system is attached to a dashpot that imparts a damping force equal to 4 times the instantaneous velocity of the mass. The mass is released from rest at equilibrium position. Find the equation of motion if an external force Ft equals to 8 sin t is applied to the system beginning at time t equals to 0. Okay, so buat macam biasa, first kita kumpulkan information. Okay, information yang kita ada kat sini, M equals to 1 kg. So, M equals to 1 and then S equals to 1.96. Kat sini kan dia kata spring, stretch spring. Okay, then F equals to 9.8. Dia tak ada cerita kat sini. F, okay, dia tak ada cerita. Walaupun tak ada cerita, kita boleh cari dari mana F. So this one, from this formula, F equals to mg, since m equals to 1 and g equals to 9.8, so your F is 9.8 Newton. And then another one, we need to find K.
Yang ni beta equals to 4 sebab dia kata 4 damping force. Okay, then another one we can use second formula F equals to KS, okay, which is F equals to 9.8 sebab F dia akan sama dengan W, and then KS, S equals to 1.96. Okay, so for K equals to 5. So dalam kes ni kita ada external force which is 8 sin T. Okay, next, substitute the values of M, K and beta into equation 2.16. 2.16. So, masukkan M equals to 1. So, tak adalah nilai dekat depan ni. And then, beta equals to 4. K equals to 5. Ft equals to 8 sin T. Okay, satu lagi, since dalam kes ni dia tak cerita apa-apa berkaitan dengan position ataupun berkaitan dengan displacement and velocity, so kita boleh just assume dekat sini untuk initial conditions x0 equals to 0 and x prime 0 equals to 0. Okay, next. First we find the complementary solution. So kita tukar pada auxiliary. Auxiliary kat sini dia jadi apa? M square. So kita biasa gunakan ni. M square plus 4M plus 5 equals to 0. Factorize. Okay, then you get this roots, which is negative 2 plus minus I. So nanti awak cuba solvekan, akan dapat nilai kat sini. Diguna D D square plus D plus 5. Kat sini 4 kan, 4D. Okay, next. The complementary solution is, okay, so kita akan dapat this complementary solution sebab kita gunakan E alpha T C1 cos beta T plus C2 sin beta T, since dia adalah imaginary roots. Okay, next we find the particular solution XP. XP kita nak cari yang sebelah kanan. Okay, since function dia adalah 8 sin T, so kita kena ambil XP equals to A cos T plus B sin T. Okay, then we consider, kita kena check dengan XC. Okay, no similar terms as in XC. Okay, tak ada similar term walaupun kat sini sama. Kalau awak tengok kan, dia sama. Yang ni pun sama, tapi dia sebenarnya yang ni, function 2 ni didarab dengan E negative 2T. So, kalau kita kembangkan, dia akan jadi C1 cos T. Then, plus E negative 2T, C2 sin T. So, ni, dia tak akan sama dengan ini. Sebab dia tak ada exponent kan. So, that's why no similar terms as in XC. So, find X prime, find X double prime. Kalau lupa step ni, boleh refer, chapter 4. Okay, next. Ni sama je kalau saya buka balik chapter 4 yang ni. Kan, case ni maknanya kita kira YP and then Y prime P, Y double prime and then substitute. Sama je step dia. Okay, substitute XP, X prime P, X double prime P into equation 2.18. Okay, so yang mana 2.18? This one. Yang ni masukkan nanti. Yang ni macam kita ulang balik dia lah, yang chapter 4 kan. Okay, nanti you all masukkan kat sini, masukkan X double prime P 4X prime P plus XP equals to 8 sin T. Yang ni XP ni masuklah yang kita kira tadi kan, X prime X. Okay, then okay, lepas dah masukkan nilai kat sini. Okay, next step, dia akan dapat function yang ni, negative A cos T semua kan. Okay, awak substitute semua and then equals to 8 sin T. Compare terms on both sides of the equation. So, kita ambil cos T, kita kumpulkan information. Okay, macam mana nak kumpulkan information? Okay, this one, contohnya cos kan. Okay, cos T, kita ambil satu untuk cos T. Okay, first negative A, so minus A, and then yang ni cos T juga 4B. Okay, so 4B, this one cos T 5A. 5A, so equals to 0. Why equals to 0? Because this one sebelah kanan tak ada cos. And then untuk sin pun sama. Sin, first negative B, so minus B, sin minus 4A.
and then plus 5b equals to 8 sebab kat sini ada function sin t. Okay, next, solving the system of equation. So we get A equals to -1 and B equals to 1. So the particular solution is XP equals to negative cos T plus sin T. So dari mana dapat yang ni? Gantilah tadi yang kita dah buat A cos T plus B sin T. So the general solution is XC plus XP. So this is your general solution. Okay, this one general solution. So kita ambil balik yang atas tu XC and then this one XP. Okay, differentiate with respect to X. Yang ni awak kena differentiate. So differentiate one by one. This one you need to use product rule, guna product rule, and then this one differentiate cos dapat sin, differentiate sin dapat cos. Okay, then next apply the initial conditions. X0 equals to 0 and X prime 0 equals to 0. So awak akan dapat these two equations 2.19 and 2.20. So solve simultaneous equation given C1 equals to 1 and C2 equals to 1. So the equation of motion is xt equals to E negative 2t cos t plus sin t minus cos t plus sin t. So you get this, the equation of motion here. Okay, so yang ni sebab dia dapat C1 1, C2 1 juga Okay, so make sure awak kena pastikan solution awak mesti apply initial condition, ataupun yang ni kita panggil dalam case initial value problem kan. So kalau tak diberi dalam soalan, just statekan value dia equals to 0 equals to 0. So this one for example 2.6. Okay, next is example 2.7. A mass weighing 2 kg stretch a spring 2.45 meter. The spring is then released 7 meter below its equilibrium position and is set in motion with no initial velocity. If an external force Ft equals to 4 cos 5t is applied to the spring, find the equation that describes the displacement of the mass at time t equals to 0.2 seconds. Okay, so this one sama juga given M equals to 2 kg, S equals to 2.45 and W equals to mg. Sebab M ni dia dah bagi 2 kg and then S spring stretch dia dah bagi 2.45 and then kita nak cari weight. Weight M darab dengan G, so dapat 19.6. So W equals to F, equilibrium position. So W pun dia sama dengan F sama dengan 19.6 equals to K multiplied by S. So we get K equals to 8 Newton per meter. External force Ft equals to 4 cos 5t. Okay, so kita tengok kat sini, kalau based on question here, dia tak ada cerita pasal damping. So case ni adalah without damping. Sebab dia memang tak ada damping kan. So yang ni macam case yang undamped motion. So dia tak ada damping. So just equation dia cuma m d square x dt square plus kx equals to ft. So m is 2 and then your k is 8. Okay, so you this one next step you can simplify. Okay, initial conditions. Okay, initial condition dekat sini dia kata the spring is then released 7 meter below its equilibrium. So kat sini x0 equals to 7 and then no initial velocity. So x prime 0 equals to 0. Okay, x prime 0 equals to 0. First, we find the complementary solution. Okay, sama juga macam chapter 4, cari complementary solution. So akan dapat roots dia adalah plus minus 2i. Dia adalah imaginary. Okay, next the complementary solution is so dapatlah xc dekat sini c1 cos 2t plus c2 sin 2t. Okay, next we find the particular solution xp. Okay, cari pula particular solution. Okay, since function kita adalah sin, so kita ambil particular solution a cos 5t plus b sin 5t. Cari x prime and x double prime and then substitute into equation 2.21. Equation yang asal tadi yang kita dapat dekat sini.
Okay, so masuk semua compare terms on both sides of the equation. Okay, sama juga kita compare, kita ambil satu nilai untuk cos, satu nilai untuk sin, and then solve the simultaneous equation. So we get here A equals to -2/21 and B equals to 0. So the particular solution XP is -2/21 cos 5t. And then general solution, okay, kena combine XC plus XP. So this is general solution. So dah settle untuk untuk general solution. Okay, kita kena cari pula yang based on initial condition. Kita akan cari nilai X0 and X prime 0. So first we need to differentiate. Okay, differentiate dulu xt. So dapat x prime t. Okay, so after you differentiate, you can apply the initial conditions. X0 equals to 7. Kat sini bukan negatif sebab dia below equilibrium. And then x prime 0 equals to 0. So masukkan dalam equation x0 and x prime 0. So you get equation 2.22 and 2.23. Okay, and then solve equation to get the value of C1 and C2. Okay, bila dah dapat C1 and C2, C1 is 149/21 and C2 equals to 0. Kita masukkan balik dalam general solution kat sini. So dia dah tak adalah untuk C2 sebab C2 dia dah tak adalah sin 2t sebab dapat C2 equals to 0. Okay, so satu lagi question dekat sini. Kat sini dia kata find the equation that describe the displacement of the mass at time t equals to 0.2. Okay, so step dia just bila awak dah dapat last equation tadi kan, dah dapat yang ni, the equation of motion. Okay, so after you get the equation of motion, kita just substitute sebab dia nak when t equals to 0.2, so you just substitute into the equation of motion. Okay, substitute dekat sini. Okay, masukkan x equals to 0.2, masukkan dekat sini. Dekat nilai t. Okay, masukkan 0.2. So you get the displacement is 6.48. So this one we can conclude that the mass is 6.84 meter below the equilibrium position at t equals to 0.2 seconds. So yang ni kalau diberi nilai time. So tapi awak settlekan dulu macam biasa sampai dapat general solution. Okay, so this one conclusion untuk driven motion. Okay, so driven motion maksudnya dia ada function ft dekat sebelah kanan. So maksudnya dia adalah non-homogeneous. So maknanya bila awak solve untuk driver motion, maksudnya awak solvekan non-homogeneous differential equation. So dia ada dua jenis, satu with damping and another one is without damping. Dia beza dekat sini je. Ada beta dengan tak ada beta. So sebelah kanan biasanya kita solve guna undetermined coefficient. Tapi kalau awak mahir guna variation of parameters pun boleh juga. Cuma yang tu dia banyak melibatkan integration. Okay, so you can study lah example. Yang example 2.6 ni dia ada yang damping. Example untuk with damping. And then example 2.7, yang ni contoh without damping. Okay, then solve initial value problem. Okay, so that's all for spring mass. Maksudnya dia ada 3 types kan? 3 types. Undamped motion, damped motion and driven motion. Okay, so you can complete this exercise 2.3 and can check their answer. Yang ni contohnya macam soalan ni, dia nak what is the transient and steady state solution. Sebenarnya sama je. Transient solution ni dia cuma nak apa? Yang ni sebenarnya soalan dia nak tanya this one XC and then this one XP. Cumanya dia bagi dalam bentuk ayat ni kan, transient and steady state solution. Okay, so that's all for mass spring. Then you can complete this exercise.